Hello all. So in the previous class, we have seen about the concept of chemical coordination and integration. So in the today's class, we'll see about the previous year questions from chemical coordination and integration. So this is the question which were asked in the NEET 2025. So we need to match the list 1 with list 2. So they have in the list 1, they have given you the organs. In the list 2, they have given you the names of the uh, hormones, right? So let's see. So first is heart. So heart generally produces an hormone which we call it as ANF or atrial natriuretic factor. So A matches with the option 3. Next is kidney. So kidney produces the hormone which we call it as erythropoietin. Next is gastrointestinal tract, that is GI tract, will produce the hormone secretin. Next is adrenal cortex, which will produce the hormone called aldosterone. So these are the organs which will be matching with the enzymes. So let's see in the option A should be 3. That is only one option is choosing this. A is 3, B is 1, C is 4, D is 2. Yes. So the correct answer for this question is option number 4. Then coming to the next question. Yeah. Which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? Very easy question again. So generally in the pituitary, that is posterior pituitary, which we call it as neurohypophysis or pars nervosa. So this posterior pituitary won't synthesize any hormones. It will just store the hormones. Hypothalamus ఏవైతే హార్మోన్స్ సింథసైజ్ చేస్తుందో వాటిని స్టోర్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. Then so anterior pituitary adi synthesize chestundi, it will be secreting the hormones, but coming to the posterior pituitary it will only store the hormones and releasing the hormones. So manaki ikkada question em adugutunnaru, pituitary lo kaakunda hypothalamus lo synthesize chesina hormone ni pituitary release chestundi ante directly the question is asked about the posterior pituitary. So posterior pituitary ఏ hormones ni release chestundi? One is oxytocin, one is vasopressin. So oxytocin and vasopressin option like the option number 2, that is the other name of vasopressin is antidiuretic hormone. So posterior pituitary will be storing the oxytocin and vasopressin or antidiuretic hormone. So ఎప్పుడైతే ఈ హార్మోన్స్ యొక్క యూజ్ ఉందో బాడీలో అప్పుడు వాటిని సెక్రేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో సింథసైజ్ ప్రాసెస్ మాత్రం కంప్లీట్లీ హైపోథలామస్ లో సింథసైజ్ అవుతుంది. దెన్ సో హైపోథలామస్ లో సింథసైజ్ అయిన ఈ హార్మోన్స్ యాక్సాన్ ద్వారా posterior pituitary కి రీచ్ అయ్యి స్టోర్ అవుతుంది. So that's about the question number 2 from NEET 2025. Let's go to the next question. Yeah. So this is again list number 1 and list number 2. So in the list 1, they have given you about the hormones. List 2, they have given you the locations from where these hormones are synthesized. So first is progesterone. So progesterone is generally produced from the corpus luteum. So option A goes to 4. Next is relaxin, which is secreted from the ovary. So B is option 2. Next is melanocyte stimulating hormone. Then so melanocyte stimulating hormone is produced from the pars intermedia or adrenal cortex. Then next, catecholamines, which are synthesized by the adrenal medulla. So adrenal medulla will produce two kinds of catecholamines, that is adrenaline or epinephrine, norepinephrine or noradrenaline. So this is the answer. So let's see, the option A should be 4. So these two, B should be 2 again. Yes. C should be 1. So option 1 is the correct answer for this question. Done. Next question. So these are the questions from NEET 2024. So ఇప్పటిదాకా చూసిన questions అన్ని NEET 2025 లో అడిగారు, latest questions. Coming to the NEET 2024, first question.
So which of the following is not a steroid hormone? So ఏ హార్మోన్ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ కాదు అని అంటున్నారు. సో స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి? సో జనరలీ దే ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది కొలెస్ట్రాల్. డన్. సో ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ హార్మోన్స్ ని మనం స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ అని అంటాం. డన్. సో లెట్స్ సీ. Come to the first option, cortisol. So cortisol is an glucocorticoid hormone which is synthesized from adrenal cortex. సో ఈ కార్టిసోల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? స్ట్రెస్ కి రెస్పాన్స్ కానీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ కానీ మెటబాలిజం ని మెయింటైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో కార్టిసోల్ ఇస్ నాట్ అన్ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్లూకోకార్టికాయిడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? టెస్టోస్టిరాన్. సో టెస్టోస్టిరాన్ ఈజ్ అన్ ఆండ్రోజన్ హార్మోన్. సో దీని ప్రైమర్లీ ఎక్కడ సింథసైజ్ అవుతుంది? ఇన్ ది టెస్టిస్ ఇన్ ది మేల్స్. ఫీమేల్లో కూడా స్మాలర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ టెస్టోస్టిరాన్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. సో టెస్టోస్టిరాన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ ని డెవలప్ చేయడం కానీ లేకపోతే ప్రమోటింగ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మజిల్ కానీ బోన్ మాస్ కానీ బాడీ హెయిర్ గ్రోత్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో సెకండ్ హార్మోన్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆండ్రోజన్ హార్మోన్. నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రొజెస్టిరాన్. సో ప్రొజెస్టిరాన్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది మనకి? బై ది ఓవరీస్. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? మెన్స్ట్రుయేషన్ అండ్ ది మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ pregnancy. So progesterone is not an steroid hormone again. It is a steroid hormone. Next is glucagon. So glucagon, so above mentioned hormones అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే glucagon is not a steroid hormone. So cortisol, testosterone, progesterone, these three are the steroid hormones. So question లో ఏం అడిగారు? Which is not a steroid hormone. So the option 4 should be correct. సో గ్లూకాగాన్ ఎక్కడ సింథసైజ్ అవుతుంది మనకి? ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్, ఇట్ ఇస్ ఎ పెప్టైడ్ హార్మోన్. సో దాని ఫంక్షన్ చూద్దాం. సో గ్లూకాగాన్ ఇస్ జనరలీ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్యాంక్రియాస్, ఫ్రమ్ ది ఆల్ఫా సెల్స్. సో వాట్స్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకాగాన్? బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి గ్లూకాగాన్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఎప్పుడైనా మనం ఫాస్టింగ్ ఉన్నాం ఆర్ మన బాడీలో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలి, సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? గ్లూకాగాన్ will increase the blood sugar level. అంటే స్టోరేజ్ ఉన్న గ్లైకోజన్ ని కాస్త గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి బ్లడ్ లో ఈజీలీ అవైలబుల్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మన బాడీకి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవసరం. సో డన్. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ అంటే గ్లూకాగాన్. ప్రొజెస్టిరాన్, టెస్టోస్టిరాన్, కార్టిసోల్ ఆర్ ఆల్ ది స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్. అవి ఎక్కడ సింథసైజ్ అవుతాయి, వాటి ఫంక్షన్స్ కూడా చెప్పాను. కీప్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ దాట్ ఆల్సో. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 2. Yeah. One minute. That's a small mistake here. Yeah. This is the we have done with this question. Let's go to next question. Yeah. Question number, next question. Given below are two statements. One is assertion, one is reasoning. So assertion, reasoning icharu, we'll see this. So first, FSH acts on ovarian follicles in female and Leydig cells in the male. So FSH function ఏంటి ఫీమేల్ లో అంటే గ్రోత్ అండ్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్స్, oocyte డెవలప్మెంట్ కానీ దీనికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఎఫ్ఎస్హెచ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్స్ ఇన్ ఫీమేల్ ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, Leydig cells in the male. So this is the wrong option. So FSH acts on the Sertoli cells in the male. So Sertoli cells ఎందుకు స్పర్మ్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎఫ్ఎస్హెచ్ అనేది ఫీమేల్ లో ఓవేరియన్ ఫాలికల్స్ లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, మేల్ లోనేమో సర్టోలీ సెల్స్ మీద సపోర్ట్ చేస్తుంది స్పర్మ్ డెవలప్మెంట్ కి. సో అసర్షన్ ఇస్ ది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. లెట్స్ సీ ది రీజనింగ్. Growing ovarian follicles secrete estrogen in female, while interstitial cells secrete androgens in male human being. Done. So growing ovarian follicles ఏం secrete చేస్తుంది? Estrogen, which is vital for female reproductive cycle ki gaani female యొక్క secondary sexual characteristics ki gaani helpful అవుతుంది. So that point is correct. Next, interstitial cells secrete androgens like testosterones ni
సెక్రెట్ చేస్తుందంట మేల్లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో. డన్. సో రీజన్ ఇస్ కరెక్ట్, అసర్షన్ ఇస్ రాంగ్. సో ద ఆప్షన్ షుడ్ బి ఆప్షన్ డి. A is false but R is true. Done. That's for the third question. Let's go to next question. Yeah. Match the list 1 with the list 2. So they have given you the hormone names. ఇక్కడ దాని functions ఇచ్చారు list 2 లో. Let's see it. So first is పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్. సో పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎందుకు మనకి బ్లడ్ లో ఒక కాల్షియం లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో కాల్షియం లెవెల్స్ ని ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఇస్ ఫ్రమ్ ది బోన్స్, it will be reabsorbing the calcium from the bones. Next through the kidneys, calcium reabsorption through the kidneys కానీ intestinal food లో ఉన్న digestive material నుంచి కానీ absorb చేసి ultimately it will be increasing the calcium level. So the first parathyroid hormone should be option 3. Done. A is 3. Next is epinephrine or norepinephrine. So epinephrine norepinephrine function ఏంటి? Fight or flight response. సో ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఎక్కడైనా స్ట్రెస్ అయినప్పుడు ఆర్ ఏదైనా మనకి భయంగా అనిపించినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్ ఎపినెఫ్రిన్ ఆర్ నార్ ఎపినెఫ్రిన్. ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది హార్ట్ రేట్, బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది టువర్డ్స్ ద మజిల్, ఎనర్జీ సప్లైని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డాగ్ ని చూసాం, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? వి షుడ్ రన్, ఆ ప్లేస్ నుంచి ఉరకాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలి, హార్ట్ బీట్ రేజ్ అవుతుంది, ఆ ఒక మజిల్ ప్లేస్ లో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వాలి. సో వీటన్నిటి ఫంక్షన్స్ ని ఎపినెఫ్రిన్ నార్ ఎపినెఫ్రిన్ అనే హార్మోన్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. సో దీని అల్టిమేట్ థింగ్ ఏంటి? ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. సో థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి స్టిమ్యులేటింగ్ ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ T3 అండ్ T4 హార్మోన్స్. డన్. సో ఈ T3 T4 హార్మోన్స్ ఎందుకు హెల్ప్ఫుల్ అంటే మనకి మెటబాలిజం కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ మెలటోనిన్. సో మెలటోనిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? నార్మల్ స్లీప్ వేక్ సైకిల్స్ ని కానీ బయాలజికల్ క్లాక్ ని సీజనల్ యొక్క రిథమ్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి మెలటోనిన్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ డి షుడ్ బి 2, regulating the body's biological clock. So the correct option should be A should be 3, right? B should be 1, C should be 4. So option A should be the correct option. D is 2. Done. So the correct option for this is A. Let's go to next question. Next question is again from NEET 2024. With regards to hormones, identify the correct statements. So we need to identify the correct statements in this. So first, epinephrine is a peptide hormone. Wrong. Epinephrine is not a peptide hormone. It is a catecholamine anamata. So it is formed from the tyrosine. Tyrosine అనే ఒక amino acid నుంచి form అవుతుంది. So epinephrine is an amino acid derivative hormone. It is not a peptide hormone. So first option is obviously wrong. Next, so we need to identify the correct statements. Let's see. Progesterone is a peptide hormone. Again, it is an incorrect statement. Progesterone is an steroid hormone. So generally cholesterol, fat like molecules nunchi derive avutundi. Option B is also wrong. Let's see the option C. Hormones that interact with membrane bound receptors normally do not enter the target cell but generate secondary receptors, messengers. Yes, option C is correct. So ఏవైతే హార్మోన్స్ ఓన్లీ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సెల్స్ కి బౌండ్ అవుతాయో అంటే పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ విచ్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వలేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? మెంబ్రెయిన్ మీద ఉన్న రెసెప్టార్స్ కి బైండ్ అయ్యి సెల్ లోపల సెకండరీ మెసెంజర్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఇట్ విల్ బి క్యారింగ్ అవుట్ ది ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ది సెల్. ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. కమింగ్ టు ద ఆప్షన్ డి. Hormones that interact with intracellular receptors mostly regulate gene expressions. Then option D is also correct. So steroid hormones కానీ thyroid hormones కానీ ఏవైతే ఉంటాయో they are easily able to cross the cell membrane. So cell membrane ని క్రాస్ చేసి సెల్ లోపల ఉన్న ఇంట్రాసెల్యులర్ రెసెప్టార్స్ కి బైండ్ అయ్యి జీన్ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కానీ జీన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కానీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. నెక్స్ట్, insulin is an amino acid derivative hormone. It is a wrong option. Insulin is an peptide hormone. So insulin అనేది peptide hormone. So insulin function ఏంటి?
decrease the blood glucose level. So ఏదైతే మనం ఫుడ్ తీసుకుంటామో that glucose will be converted into glycogen stored molecule. So that function is maintained by the insulin. So ఇక్కడ correct option ఏంటి? Option C and D. That is option C is the correct. So ఇక్కడ ఇచ్చిన options లో C and D are the correct options. Let's go to the next question. This question is also from NEET 2024. List 1 and list 2. List 1 lo hormones icharu, list 2 lo we have to match it with the its functions. So first, epinephrine. So epinephrine enti? It is an emergency hormone, fight or flight hormone. So దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? హార్ట్ రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, బ్లడ్ ఫ్లో ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, అల్టిమేట్లీ ఎనర్జీని ఇస్తుంది బాడీకి. దెన్ సో ఎపినెఫ్రిన్ ఇస్ అన్ emergency hormone. AS4. Next, thyroxine. So thyroxine is generally an thyroid hormone. So దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ అంటే మెటబాలిజం ని కానీ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కి కానీ బాడీలో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆప్షన్ B should be 3. Next is oxytocin. So oxytocin function ఏంటి? Contraction of the smooth muscles, especially during the process of delivery time లో, child birth time లో uterine contraction కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఇంకో ఫంక్షన్ ఏంటి? మిల్క్ ఎజెక్షన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆక్సిటోసిన్ షుడ్ బి కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్ contraction. Next is glucagon. So glucagon function ఏంటి? Blood glucose level ని increase చేయడం. That is, it is an hypoglycemic hormone. So the correct option for this should be option C. That is A is 4, B is 3, C is 2, D is 1. Done. Let's go to the next question. Next question. Diuresis is prevented by renin from JG cells via switching of the osmoreceptors, ANF from atria of the heart, aldosterone from adrenal medulla, vasopressin from neurohypophysis. So the straight option should be option D. That is, vasopressin or ADH will be maintaining the diuresis. That is, excessive urination avvakunda prevent చేస్తుంది అన్నమాట. So done. So let's see other options కూడా చూద్దాం. Renin from JG cells via switching of the osmoreceptors. So renin function ఏంటి? జనరల్ గా బ్లడ్ ప్రెషర్ ని రెగ్యులేట్ చేయడం, ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ నో ఫంక్షన్, డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ త్రూ ది డయూరెసిస్ అన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ ANF. సో ANF ఫ్రమ్ ది ఆట్రియా ఆఫ్ ది హార్ట్. సో ANF ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ సోడియం కానీ వాటర్ ని కానీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ANF. నెక్స్ట్ ఇస్ aldosterone which will be released from the adrenal medulla. సో వాటర్ బ్యాలెన్స్ ని, సోడియం బ్యాలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి aldosterone అనేది ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్లీ వాటర్ యొక్క ఎక్స్క్రీషన్ ని తగ్గించేది, ప్రివెంట్ చేసేది vasopressin, that is ADH from the neurohypophysis. Done. So the correct option should be option A. Let's go to the next question. Yeah, this question is from NEET 2023. Let's see. Which of the following are not under the control of thyroid hormone? So thyroid hormone functions కానివి అడుగుతుంది. Done. So first let's see what are the functions of these different options గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Let's see. Maintenance of water and electrolyte balance. So this is a function of thyroid hormone. Regulation of basal metabolic rate. That is also a function of thyroid hormone. Next is normal rhythm of sleep wake cycle. No. So sleep wake cycle maintain చేసేది ఏంటి? Melatonin hormone అన్నమాట. Next, option D, development of immune system. So immune system development కి ఎలాంటి డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఏమి థైరాయిడ్ హార్మోన్ చేయదు. సో ఆప్షన్ D is also not a function of thyroid hormone. Next, the support the process of RBC formation. Yes, RBC formation కి helpful అవుతుంది థైరాయిడ్ హార్మోన్. So the option C and D are not the functions of thyroid hormone. So the correct option is option C. Done. This is the question from NEET 2023. Let's go to the next question. So match the following again.
Match the list 1 with list 2. So they have given you the hormones, you need to match it with the organs. Very easy. So cholecystokinin. So cholecystokinin is an hormone which is produced from the pancreas, which is found in the pancreatic juice. So cholecystokinin function ఏంటి, bile juice ని రిలీజ్ చేయమని గాల్ బ్లాడర్ కి సిగ్నల్ ఇస్తుంది అండ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయమని ప్యాంక్రియాస్ కి సిగ్నల్ ఇస్తుంది, స్టిములేట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ cholecystokinin CCK should be the pancreas. Done. Next is GIP, that is gastric inhibitory peptide. సో గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్ అనేది ఏ ఆర్గన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్. సో గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, గ్యాస్ట్రిక్ యొక్క సెక్రేషన్ ని, ఇన్సులిన్ యొక్క రిలీజ్ ని ఇన్హిబిట్ చేసి ఇన్సులిన్ యొక్క రిలీజ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ని తగ్గించమని సిగ్నల్ ఇస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్సులిన్ ని రిలీజ్ చేయమని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో దాట్స్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ ANF, ఆర్టీరియల్ నాట్రియూరెటిక్ ఫ్యాక్టర్, సో విచ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్. ఇప్పటిదాకా చూసాం. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి, బ్లడ్ ప్రెషర్ ని మెయింటైన్ చేయడం, సోడియం ఇంకా వాటర్ ఎక్స్క్రీషన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవ్వడం. డన్. నెక్స్ట్ ఇస్ ADH, యాంటీ డయూరెటిక్ హార్మోన్ ఆర్ వాసోప్రెసిన్, విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది కిడ్నీ, వాటర్ బ్యాలెన్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. Done. So this is the hormones, these are the organs, but the functions kuda cheptunnam. So the correct option should be option B, that is A for the 4, B for 3, C is 2, D is 1. Done. This question was asked in NEET 2023. Let's go to next question. Question number 3 from NEET 2023 again. So which of the following statements are correct with respect to the hormones and its functions? Hormones దాని functions ఇచ్చారు, ఏ statements correct అని అడుగుతున్నారు అన్నమాట. సో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ గురించి డీటెయిల్ గా చూద్దాం. థైరోకాల్సిటోనిన్ రెగ్యులేట్స్ ది బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్. ఎస్, థైరోకాల్సిటోనిన్ బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఎట్లా? బై లోవరింగ్ ది బ్లడ్ కాల్షియం levels, inhibiting calcium release from the bones, promoting calcium excretion in the kidney. Done. So thyrocalcitonin calcium levels ని తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తుంది అన్నమాట. Done. So that's the correct option, where option A is true. Next, in males FSH and androgens regulate spermatogenesis. This is true. So males లో follicular stimulating hormone, androgens like testosterone, spermatogenesis అంటే టెస్టిస్ లో స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. నెక్స్ట్, hyperthyroidism can lead to goiter. No, hypothyroidism can lead to the goiter. Then so whenever the hormone, థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది అండర్ ప్రొడక్షన్ అవ్వడం ద్వారా గాయిటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో గాయిటర్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి? థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే బాడీలో ల్యాక్ ఆఫ్ అయోడిన్ ద్వారా అండ్ ఇన్సఫిషియంట్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా. Done. So this is the wrong option. Next, glucocorticoids are secreted in the adrenal medulla. This is option is also incorrect statement, because glucocorticoids ante cortisols which are secreted from the adrenal cortex, not by the adrenal medulla. So adrenal medulla ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? catecholamines ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, epinephrine, norepinephrine వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Done. So this option is also incorrect. Next, parathyroid hormone is regulated by the circulated levels of sodium ions. So this statement is incorrect again. So parathyroid hormone regulates calcium levels in the blood, not the sodium. So sodium ni maintain చేయదు, కాల్షియం ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఎట్లా? బోన్స్ నుంచి కాల్షియం రీఅబ్సార్ప్షన్ కి, కిడ్నీ నుంచి రీఅబ్సార్ప్షన్ కి, వైటమిన్ డి కి రీఅబ్సార్ప్షన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ట్రూ, వేర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ third question. Done. Let's go to next question. Question number 4 from NEET 2023. Statements ichara, statement 1 and 2. Let's see. So parathyroid hormone acts on bones and stimulates the process of bone reabsorption. Correct statement. So parathyroid hormone ఏం చేస్తుంది? బోన్స్ నుంచి రీఅబ్సార్ప్షన్ కి, which leads to breakdown of bone tissue. Ultimate function ఏంటి? పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ని బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ ట్రూ. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 2. Parathyroid hormone along with thyrocalcitonin plays a significant role in the carbohydrate metabolism.
ఇట్స్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ కానీ క్యాల్సిటోసిన్ కానీ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, కాల్షియం ఇంకా ఫాస్ఫేట్ లెవెల్స్ ని బాడీలో మెయింటైన్ చేయడం. డన్. సో కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం కి ఈ పారాథైరాయిడ్ అండ్ థైరోకాల్సిటోసిన్ కి ఎలాంటి ఫంక్షన్ లేదు. Done. So the correct option should be option one is, I mean, statement one is true, statement two is false. So option A is the correct answer. Done. Let's go to next question. Yeah. Next question is from NEET 2022. Which of the following are not the effects of parathyroid hormone? Done. So parathyroid hormones functions కానివి అడుగుతున్నారా? Done. So let's see. సో నార్మల్ పారాథైరాయిడ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కాల్షియం లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బ్లడ్ లో, కాల్షియం లెవెల్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి. అండ్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది, బోన్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ద్వారా. దెన్ కాల్షియం రీఅబ్జార్ప్షన్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి ఆర్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి బై ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది పారాథైరాయిడ్ విల్ బి ఫంక్షనింగ్, పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్. సో ఆప్షన్స్ చూస్తే stimulating the process of bone reabsorption, correct, but manaki incorrect statements kavali. This is the correct. Decreasing the calcium levels in the blood, no, it will be increasing the calcium levels in the blood. Reabsorption of calcium from renal tubules, it is the correct statement. ఇప్పటిదాకా చూసాం. నెక్స్ట్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫ్రమ్ ది డైజెస్టివ్ బ్లడ్, నో, ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ కాల్షియం అని. Increases metabolism of carbohydrates, no. So parathyroid hormone has no involvement in the carbohydrate metabolism. So option A should be the correct, where B, D and E are not the functions of the parathyroid hormone. Done. Let's go to next option. Next question, sorry. Next, given below are the two statements, assertion and reason icharu. Let's see. Assertion. FSH, which interacts with membrane bound receptors, do not enter the target cell. So it's the correct statement because FSH అనేది పెప్టైడ్ హార్మోన్ అన్నమాట. సో పెప్టైడ్ హార్మోన్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇంటూ ది సెల్, సెల్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వలేదన్నమాట. సో దట్ ఇదేం చేస్తుంది, మెమ్బ్రేన్ బౌండ్ రెసెప్టార్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి సెకండరీ రెసెప్టార్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అసెర్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, రీజన్. Binding of FSH to its receptors generate secondary messenger for its biological and physiological response. Yes, FSH peptide hormone kabatti it cannot directly enter into the cell. It will bind to the membrane bound receptors, first process. Next, after binding, సెల్ లోపల ఇంట్రాసెల్యులర్ లో సెకండరీ మెసెంజర్స్ అనేటివి జనరేట్ అవుతాయి. దాని ద్వారా బయోకెమికల్ ఇంకా ఫిజియోలాజికల్ రెస్పాన్సెస్ అనేటివి జనరేట్ అవుతుంది. సో అసర్షన్ ఇస్ ట్రూ, రీజన్ ఇస్ ట్రూ, బట్ రీజన్ అనేది అసర్షన్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు. బోత్ ఆర్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు జనరల్ గా. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ షుడ్ బి ఆప్షన్ సి, వేర్ both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Done. This is about the today's class. Thank you.